Hello everyone and welcome to Idea Dream Home Season 2. After the amazing success of Season 1, wherein we, out of 50 beautiful homes, shortlisted one as the most aesthetic and architecturally perfect home, guess what? We're back at it again. We have received several applications this time again, and out of the applications that we did receive, once again, we've shortlisted 50 beautiful homes from across Kerala, out of which our jury panel will decide which is the best. Talking about our jury panel, we have an all-new face to it this time, giving us a fresh and a different point of view as well. Now, we're here to actually create a lot of awareness on architecture as well as interior design, and who best to help us out but people who are eminent in the industry. Our first jury member is architect G. Shankar. He is the chairman of Habitat Technology Group, which is the largest non-profit organization in the shelter sector in the whole of India. They're into sustainable housing and has conducted and done several projects across India as well as all over the world. He's also a recipient of several international awards and has attended several international conferences as part of the Indian delegate. I'd like to welcome architect G. Shankar to Idea Dream Home. Welcome. Our next jury member is architect Ruben Daniel Koshi. He completed his architecture in 1994 from the College of Engineering in Trivandrum and has been practicing architecture and interior design for the past 15 years. I'd like to welcome Ruben to the show. Welcome. And our final jury member, you know how it is, we also like to complete our panel by adding a bit of color and glamour with a lady in it. That is architect Shaina Rajesh. She passed out from the TKM College of Engineering in 1995 and has her own firm along with her husband, civil engineer Rajesh Shivan. She is a member of the IIIA as well as the Council of Architecture. Welcome, Shaina, to Idea Dream Home. Hello. Our judges are basing their decisions on 4 categories that have been provided to them, and of course they've helped in the decision of the categories as well. Each home will be judged on 1, the exterior form, 2, spatial planning, 3, the furniture and furnishings, and finally the general aesthetics. Overall, how beautiful is the house? So I can't wait to get started, and I'm sure they can't as well. So shall we? Our first home that has been shortlisted is from Pala and it's called Njettanozhukayil. Let's have a look at the first home on Idea Dream Home Season 2. So now we are at a place called Pala. We have a beautiful house here, though I'm not able to see the house, but I can see some beautiful landscape done here, and it's like a very heavily contoured land. So let's move ahead and discover what actually this place is all about. You know what, we can see that this road is so steep. I already started sweating out here by climbing so much. Okay, so I should mention this, that this is a beautiful location and we have this house at a very high range, and you can see the kind, the architect has actually used the natural contour of this place, and you can see a beautiful swimming pool over here, and I really like the way they have arranged the seating arrangement. And here is the beautiful house we have. So now you can see the flooring, it's like beautifully done with peach and white kind of a combination. Here also they have provided. Now we are just about to get into the house. Just look at this design. It's so nice and so pretty with wood, and you have this, the small glass things they have done it. It's very nice. And here you can see, like, there's a good pattern done in a uniform way. It's really looking elegant. And this, I like this. I think it's something very traditional. It's very pretty. Okay, so now let's get inside the house. Okay, here it is, and the first thing I see in this place is a beautiful courtyard. It's really beautiful. I like all those kind of, like greens which is like spread just the way
Now we are inside the house. The first thing I can see is a beautiful courtyard, and I should mention that around the courtyard, there are lots of functional spaces have been designed, like there's a dining, there's bedroom, there's a stair, there's an informal living area, there's a formal living area over here. Informal living space. Okay, here we are. This is the informal living space, and you can see there are some sofas in a linear way arranged, and here there's an LCD and lots of showpieces, and you can see things and photos and all around. And the other beautiful part of this place is you have a beautiful patio out here. I really like this door design, by the way. Okay, there is a beautiful patio right across this informal living space. So this is the children's bedroom. I can see nice lavish 3 windows all around, a beautiful bed right in the center. And you know what I actually like in this room? The kind of differentiation they have done over here. If you see, there's a place from here, and this is like the study area with a computer. So this is the bedroom on the right side of the house that I spoke before. There's a beautiful bed out here, and then you can see there's a nice glass shelf they have made it over here. Probably you can place some books and all your stuffs there. And then there's a toilet over there, and there's a nice in between wardrobe spaces given, and towards the extreme there's a dressing space too. Now we saw the informal and formal living areas and bedrooms on the right side of the courtyard. Now let's see what's happening on the left end of this courtyard. Okay, so here there's a beautiful dining place, and they have made a crockery arrangement over there. And here, yeah, this is something very pretty, like it's all like, you can see complete windows again with this beautiful, like wooden texture with glass, and here again some different texture has been done. So now we are inside this kitchen, and I should say it's a small but a very cozy kitchen. I like the blend, again the wood and the white tiles they have placed, the wall units and the base units all are like in wooden kind of a touch. And I like this worktop. They have used this kind of a tile because this color is very well blending with the tile they have used for the floor.
So now I'm having this wonderful experience with the staircase, and here, I like this. There's a bedroom over there. We have a small peekaboo over here. They have again done this railing with glass and wood. And you know what is really amazing about the staircase? Like, you have a feeling like I'm, crossing over a bridge. I can actually feel this courtyard and this. I feel like, I'm just traveling across the courtyard. It's beautiful. So this is like the bedroom on the first floor. This is the guest bedroom. We have a nice, like they have done 2 wardrobes on either side, some mirror, and here there's a toilet. And this is like again the bed right in the center. And okay, the tiling is good. I feel a cool effect over here. And here there's again a small mini balcony out in here. And here, this is the most beautiful part of this room. You can actually overlook the entire house from here. I can see some tangy orange color there with beautiful lights and the entire courtyard and all the greens of this place and pebbles and everything. I told you, this is a very highly contoured land. If you see when we enter, there was a bifurcation of road, So one is the road which enters directly to the house, wherein there is another road which just goes that way. And this is what happening is, just a contour and use they have actually excavated certain part of the area of the earth. And what they have done is they have made a garage over there, wherein around 6 to 7 cars can be parked simultaneously. And right now, this is the place that is just above the swimming pool. I'm sitting on a nice deck, and let me enjoy the sun now. We kanda Njettanozhukayil enna veedinte owner nammade kude undu, that is Mr. and Mrs. BABU. But sir, ee oru land il mottathil oru nalla contoured nalla highly contoured okkeyana. Appam adu mumbe angane aayirunno ningal vallum cheyidittundo adile? അത് വീട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചത് ഈ ഇത്രയും ഹൈറ്റുള്ള സ്ഥലം പ്രതീക്ഷിച്ച് തന്നെ വെച്ചതാണ്. റോഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഉയർന്നിരിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. നല്ല രീതിയിൽ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തു. എന്നിട്ട് അത് എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഹൈറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് ലെവൽ ചെയ്തു, കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്തു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഡിസൈനാക്കി. സർ, ഈ മൊത്തം വീട്ടിലിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ സാറിൻ്റെയും വൈഫിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക നിങ്ങളുടേതായിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആർക്കിടെക്ട് അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്? അതെ, എനിക്ക് പ്രത്യേകമുള്ള താല്പര്യം ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വീടിന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പം ഫസ്റ്റിലെ ഒരു വിശാലമായ ഒരു രീതി തോന്നണം, ഒരു ഞെരുക്കം തോന്നാത്ത ഒരു പ്രതീതി വീടിനുള്ളിൽ കയറുമ്പം. അത് മാത്രം ആർക്കിടെക്റ്റിനോട് സൂചിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതേപോലെ ഒരു വലിയ കോർട്ട്യാർഡും പിന്നെ സൈഡിലെല്ലാം സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ, വാക്കിംഗ് സ്പേസും എല്ലാം വളരെ ഒരു വിശാലത തോന്നണമായിരുന്നു. It's time for us to discuss the various parameters based on the first home we saw. So let's get straight to it. Mr. Shankar, first parameter is exterior form, which would also include the landscape and everything. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഫസ്റ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് കാണുമ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ താമസിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു മലഞ്ചെരിവാണ്, നല്ല ലഷായിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ നടുക്ക് താമസിക്കുക. ഈ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയുടെ ഒരു ജേണിയുടെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് കയറി വരുമ്പം എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയട്ടെ. ഒന്ന്, വളരെ ഒരു സബ്ഡ്യൂട്ട് ഫോമാണ്. ഈ മലയുടെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫോമൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഇതായിട്ട് മാറി. ഇതിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനെ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ. ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനെ പറ്റി എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ഇതിന് ജനാലയ്ക്കപ്പുറം കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നല്ല ലഷ്, റിച്ച്, വൈൽഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ്. പക്ഷേ ഇത് വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി എന്ന് എനിക്കൊരു ഇതുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ പുൽമേടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സഞ്ചാരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, പുൽമേടുകൾ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ വാസ്റ്റ് എക്സ്പാൻസസ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും ഗ്രാസ് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ കാരണം ഇത് വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി. ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രാസ്റ്റ്. ചുറ്റുമുള്ള ലാൻഡ് റബ്ബർ മരങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ധാരാളത്തെത്തിന്ന് അതെനിക്കൊരു ചെറിയൊരു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ഫീച്ചറായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ കെട്ടിടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റൂഫ് സ്ട്രക്ചർ, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്ന റൂഫ് സ്ട്രക്ചർ നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വരാന്തയുടെ മുകളിലുള്ള റൂഫ്, അതൊരു മറ്റുള്ള റൂഫ് അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓവർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള
ഒരു അറ്റംപ്റ്റാണ് കേരള ആർക്കിടെക്ചറിന് ചെയ്യുന്ന ഓവർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് എസ്തെറ്റിക്കലി ഒരു കെട്ടിടം കാണുമ്പോൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ഫോം കാണുമ്പം മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടണം. നല്ല ഈ വളരെ കളറൊന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല സബ്ഡ്യൂട്ട് ഫോമാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചുകൂടെ സമാധാനം തരുന്ന എലിവേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ. Okay, thank you very much. What about you, Ruben? What did you think? Same thing. I think it's a breathtaking site. Yes. It's absolutely wonderful. It's sitting on top of a hill kind of a thing. But the first impression is like you see the tarred road coming all the way from the top. It's like going to Ponmudi here, you have a national highway. I mean, I think that should have been a more natural material. But besides that, even I agree with Shankarji regarding the landscape. Landscape is too formal on the outside, whereas the internal courtyard is more wildly planned. That should have been, the Similar. same thing should have been taken out, you know. Regarding the roofs, which is a very prominent part of this house, it's a little too symmetrical for my taste, because nature is never so symmetric, I would say. It should have been a little more random, little more haphazard, but I could see they have worked out details. There is a lot of details, cornices, flooring, etc., etc. The detailing is there, but it should have been a little less organized as a whole. And also I would say, for such a natural site, they should have used a little bit of stone maybe on the structure. I mean, not all plastered, not all painted, to give a little natural feel to the house, you know. I think that would have made it a little more complete. Okay, excellent. Thank you. And let's have the ladies' point of view. Yeah, I Shaina. actually agree with both what Ruben and Shankar sir said. The house is situated on such a beautiful plot, and they have made use of it in the roof line. They have combined it with the traditional architectural style, but still it stands out because the main roof has been detailed a bit too much, and it doesn't gel with the other roofs. And I think the columns looked more slender, supporting a heavy roof on top. And that's basically what I have to say. The roof had a rhythmic pattern to it, but then It didn't go with with the total landscape. Okay, yeah. Vendalam, we've heard what they have to say about the exterior form. Our second parameter for judgment is spatial planning. Mr. Shankar, I'll start with you here again. Spatial planning, space in the utilization. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഈ വീടിൽ നിറയുന്ന വെളിച്ചമാണ്. Natural വെളിച്ചം വളരെ വെരി വെൽ ലിറ്റ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിലൈറ്റ്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ കളേഴ്സ് വളരെ ഡെഫ്റ്റായിട്ട് അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫേർണിച്ചറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് എബണി ആ ഒരു ഇത്, അതുപോലെ ചിലയിടത്ത് നല്ല ബ്രൈറ്റ് കളേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നന്നായിരിക്കുന്നു, അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇസ് ടു ദറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്. ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളൊരു ഭാഗം കോർട്ട്യാർഡാണ്. റൂബൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ നന്നായിട്ട് കോർട്ട്യാർഡിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് റിയലി ആഡ്സ് ടു ദി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഡൈനിങ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫീലാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫീൽ ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, യുനോ. Looking at a lot of elements, but it's a field that's very important. I really like that space. പക്ഷേ ഈ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ സ്പേഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിനകത്ത് ചെറിയ അപാകതകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഡീറ്റെയിലിംഗ് അപാകത ഒന്ന്, വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു വിൻഡോ സീറ്റിംഗ്, ലെഡ് സീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ കണ്ടു ബെഡ്റൂമിൽ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ശരിയായിട്ടുള്ളതിന് കോർണർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴേ നടുക്കൊരു തൂണ് വരുന്നുണ്ട്. തൂണ് വരുമ്പം അതൊരു മനസ്സമാധാനത്തിന് ഭംഗം വരുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെയും ഞാൻ വളരെ നല്ല പ്ലസൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. Excellent. And what about you, Ruben? I think there's a nice flow of spaces in the common areas. That is, you take the living, dining, the courtyard, the staircase. There's a lot of light inside. The courtyard gives a lot of naturality, warmth, depth to the whole space. That part is very good. But like I just talk about the flooring pattern again. The flooring pattern in the verandas and the living room are good, but the colors should have been a little more subtle. The contrast is too much between a pinkish red and an ivory. Should have been a little more subtle. Then I like the use of nice color highlights on certain parts of the walls. Yeah, so that is pretty good. But even there, I think one or two places instead of color, maybe stone could have been used. You know, you get a theme from the outside and blend it inside. So color is good in certain areas, but could have used stone. And coming to, I think, the wall hangings and paintings, I could see a lot of empty picture lights. The lights are on, but just focusing on bare walls. Maybe they need to put a little more pictures there. Excellent. And Shaina? What I noticed first about the house was the courtyard. Like everyone said, that was the focal point of the house.
The cabinetry, like the wooden tone, was brought in very well. And the highlights, what I felt about the highlights is I thought the colors a little too standing out. Too bright for you. Too bright for the overall scheme of the house. The colors were a little too stark. The red one, the yellow was okay when it is an earthy color, but the red one stood apart. And basically that's what I have to say about the house. All right, let's find out what they have to say about furniture and furnishings. Ruben. Well, coming to the furniture, I like the fixed furniture. That is, Okay. I'm talking of the kitchen cabinets, bedroom cabinets. There is a very simple theme. There's a nice wood tone. There's no over detailing, so to speak. But again, coming to the loose furniture, within the loose furniture, the cushions, the upholstery, those don't really blend, you know. The furniture as such, maybe the style is okay, yeah, but then the actual loose cushions don't really blend. Discordant kind of feature I saw in one of the patios, you had a glass table with stainless steel legs. I noticed that. Yeah, I mean, I think that's the only stainless steel which I could see in the whole house. Totally I mean, irrelevant. They could have done without that, you know. But other than that, I mean, basically, I think there is at least an underlying theme throughout in terms of the wood tone. So that makes it pretty friendly. And Mr. Shankar? ഈ വീട് ഫേണിഷിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഈ വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ഈസ് എക്സംപ്ലറി. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിലിംഗ്, നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ലോഡഡ്. അത് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ടോൺ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. തടിയുടെ കളറ്, പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ആശങ്കയുള്ളൂ, ഈ വീട് കണ്ടു തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് തടി ഒരു പക്ഷേ സൗജന്യമായിട്ട് എടുത്തതായിരിക്കാം. ഒരു എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് വുഡ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ, ഹൗ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഈസ് ദി ഹൗസ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ആശങ്കയുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ഗിവ് ഹൈ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ദി ഫർണിഷിംഗ്. Lovely. And Shaina? Furniture and furnishings. The house has got a lived-in look. It's got a warm look because for wood koreyayittu use cheyidittundu. But basically overall the house looks warm and lived in, and it's the furniture doesn't I think for a normal Kerala house it's okay. It's okay. It's not nothing extraordinary, but it's good. But anyways, we've finished talking about our main categories, and we're heading over to the marks. But just before that, generally I'd like to know what Mr. Shankar thought of the house, just overall. ഈ വീടിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റീരിയർ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം കുറേയൊക്കെ പ്രകൃതി കാണാനായിട്ടുള്ളതുണ്ട്. എസ്തെറ്റിക്സ് കൊള്ളാം, മോശമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, അതായത് ഈ കെട്ടിടം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഈ ക്രിയേറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് വലുതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. നല്ല വീടാണ്, ഐശ്വര്യമുള്ള വീടാണ്, പക്ഷേ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് അല്ല. ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. All right, so the judges have spoken, and it's time for us to find out the marks in each of the parameters. So I'll start with you, Mr. Shankar. For the first parameter of exterior form, out of 25, എത്ര മാർക്സ് കൊടുക്കാം? ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ജൂറി തീരുമാനിച്ചത് 17 out of 25. 17 out of 25, all right. For the second category, which is spatial planning, Ruben? The judges are pretty happy with what, so we've given a good score of 18. 18 good ആണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ we're a little worried. Out of 25. And Shaina, for furniture and furnishings. Yeah, we have reached a joint decision to give 17 marks. 17. And finally, general aesthetics. Overall, how beautiful is the house? On 25, Mr. 17 again. 17 again. Because I'm a mathematics whiz, I'm telling you that's 69 out of 100. 69 marks ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ contesting house in the judges നൽകിയത്. Well, with that, Idea Dream Home Season 2's first episode is coming to a conclusion. You've seen the beginning, but you'll have to stay with us through the remaining 49 episodes so that we can together decide the best home for this season. Unfortunately, that's all we have time for. I'll see you again tomorrow, same time, same place, where this competition continues. Idea Dream Home Season 2.